Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York. E bem-vindos ao meu canal Brasil Dicas. Nesse vídeo, eu vou te ensinar alguns verbos que você usaria numa cozinha típica. Você vai aprender a falar palavras tipo descascar, picar e assar. Então hoje, vamos aprender inglês para intermediários, na Cozinha, Parte 2. Cooking verbs. Measure, peel, soak, strain, cut, chop, slice, grate, stir, mix, blend, beat, whisk, mash, boil, bake, saute, fry, heat, melt, chill, freeze. Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido alguns verbos em inglês bem usados na cozinha. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.